Hepinize selam çılgınlar. Bugün Hogwarts Legacy'de diyorum hep ya. Legacy'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz, yani bir önceki videomuzda biliyorsunuz, Profesör Fig'le beraber yolculuk ediyorduk okula ve daha sonra da ne gördük? Tabii ki de çılgınca bir maceraya atıldık hiç hesapta yokken. Neydi onlar? Ufak goblinler bizi bir sıkıştırdı falan, yani bizden bir şeyler istiyorlardı. Tabii ki de vermedi. Vay. Oo. Bu arada neyse. Öyle yani. I suppose some introductions are in order. Must be. All right. O ne lan? Deep breath. Why, Selam hello. dostum. Would you like to take a look? Bak bakalım ne göreceksin. Ama sen manitaların kulübe falan baktın Can't değil mi? see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. Tamam. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon Ravenclaw'a before. bu arada Can't say I'd transfer recommend olduk, it, onu da frankly. söyleyeyim. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, you will adore astronomy. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 50 years. Sıçtık. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Lan ben direkt ineklerin sınır şeyine mi girdim ya? Tüh, anasını satayım. Neyse. Bir sal beni lan. This should be interesting. One moment. Watch this. O ne? What is this? Someone threw a dung bomb. Koku bombası attı. Get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Aslında biraz gerginim. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. O kokudan bana da mı Truly, there's koklatacaksın no şerefsiz? reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hayda, herkese kendimizi mi tanıtacağız? That's not right either. Bir elma yiyeyim ya. Ne zamandır elma yemiyor. Selam tatlım. Yardım edeyim mi? Oo, çok tatlı. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld Ben potion? Mert İhtiyaroğlu. Is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma Yani fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family.
We've a full plot of these little Hufflepuff'a fellows back gitmemişti, buraya home. gelmiş. Ravenclaw'a I gelmiş. suppose you could say herbology is in my roots. Tamam hadi It görüşürüz. was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Ya bak şimdi ben ona bir tane vururum böyle. Anasını ağlatırım da böyle, neyse ağlatmayacağım. Just outside. You'd best not keep her waiting. Revelio. Bir şey var mı lan burada? O ne lan? Ev sandığı, yer. Anasını avradını vururum geçerim. Can't imagine starting. Ne yapmam gerekiyor? Bir koşu atalım ya şöyle. Ravenclaw. Sen kimsin? Ha. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. Allah Allah. Şu an arkadaşlar biraz sessiz oluyorum ama o da şundan dolayı hikayeyi ve olayı anlamaya çalışıyorum. We've devised something extraordinary to ensure your success. Hoppa, o ne? Here you are. Vay anasını satayım. Biz trend yoldan ooo pardon. Yani 2-3 güne geliyor kitaplar. Ne yaptın lan? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Yani arkadaşlar demek istediği şu. Diyor 5. sınıf olarak geldin. Bir yerlere yetişmen gerekiyor. What do you mean? Yani bu dersler hakkında yetişmen gerekiyor. Ben sana bir kitap vereceğim. Bu defterde işte 5. sınıfların bir sahra defteri olduğunu söylüyor. Hani bunu takip ederek bir şeyler yapacağız. Hadi gidelim. Lumos. Abla ben göremiyorum da. This way. Sen Ron Weasley'i The tanıyor guide musun? will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Hadi bakalım. Belki göremezsiniz diye dedim. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Şimdi yani Sahra rehberi bize yol gösteriyor arkadaşlar. Gideceğimiz dersleri herhalde, yapacağımız işleri. Why don't you cast Revelio on this bust? Tabii ki de. And see what details the field guide can provide. Ravenclaw evi onuruna yapılan bu büst Yüce Ravenclaw Kulesi'nde yer almaktadır. Az önce bir Sahra rehberi mücadelesinin kilidini açtığınız meydan okumaları tamamlamaya yönelik ilerlemeniz burada görülür. Bu arada bazı kelimeler, bazı çeviriler hani arkadaşlar doğru değil gibi böyle. Yani onları da elimizden geldiğince kendimiz ya aklımızdan çevireceğiz ya da hani bildiğimiz kelimeleri kendimiz çevireceğiz. Sahra rehberini aç. Açtım babacım. Şimdi diyor ki ne diyor? Bu sizin büyücülük seviyenizdir. Mücadelelerinizde kazandığınız exp seviyeniz ve gücünüzü arttırmaya yarar falan diyor. Tamam. Sahra rehberiniz mevcut mücadele ilerlemenizi takip eder. Devam etmek için mücadele... Tamam. Hoppala. Şimdi keşif yapacağız full. Sahra rehberi. Tamam. He, tamam bize şey veriyor bu. Clever, isn't it? Zekice değil mi? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Kesinlikle tutarım, kesinlikle. Revelio. Bak şimdi sürekli yaparım ben bunu. Sen naneyi yedin abla. Sen bana cevap vermedin. Ron Weasley'i tanıyor musun? No time to waste. You've classes to attend. Lumos.
Şş, çaktırma. Revelio. Ben gidiyorum. Bu tarz bilmecelerde direkt yani affedersiniz sıçarız yani. Çünkü ben bilmecelerde çok iyi değilimdir. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ah, lanet gelsin şu şeye. Ne de Hogwarts iki ana alana ayrılmıştır. Haritanın sol tarafı öğrencilerin ve profesörlerin yaşadığı yerdir ve evlerin ortak odaları ile büyük salonu içerir. Bom 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 bom. Tamam. Seçmem mi gerekiyor? Ne diyor? Bu görünümde o bölgede bulunan uçuş tozlarını görebilirsiniz. Yeşil uçuş tozu kendi evinizin ortak odası da dahil olmak üzere keşfettiğiniz alevleri temsil eder. Gri uçuş tozu da keşfedilmemiş. Allah Allah. Tamam. Tamam ya, tamam ya. Çıkacağım artık ya. Allah'ım salmıyor da beni ya. Ne devam etmek için? Ne diyor? Kütüphane bölgesini seçin diyor. Ay anasını ya. Yok ki. Şimdi sıçtık. Yükle ekranda biraz donacağım. Çünkü And iş. here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Hadi gidelim. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. İlk zamanlar okula ben de böyle Always something hızlı güzel happening güzel here. gitmek It's the heart istedim. of the Sonrasında hive. onu alıp deliriyordum King's ya. Cross Station, so to speak. Ne yapayım? Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Tamam. Teşekkür ederim bro. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Bilerek çok fazla your tutmuyorum professors zaten have agreed to arkadaşlar. Ben create sadece ana hikayeye additional odaklıyım şu an. assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Bir de ödev Judging olsun. by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least did, Professor. showing... He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion ağrıyor is biraz that da. there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Biz her zaman için satış yapmayız. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil. Professor Fig, your ears must have been burning. Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Biz yediğimiz kapa I'm afraid I tükürmeyiz. can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Şimdi bir de bununla konuş. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor.
Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. I'd hate transfiguration if it wasn't for Weasley. Aga oyun çok diyaloglu ya. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Understood. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ne diyor? Tamam bir dur. Bu ana görev temsil eder. Ana görevleri tamamlamak hikayeyi ilerletir. Yeni özelliklerin kilidini açar ve X kazandırır. Bazı görevliler büyü seviye gereksinimleri nedeniyle kilitlidir. Bu durumlarda görevi etkinleştirmek için gerekli seviyeyi veya gerekli büyüye sahip olmanız gerekir. Yeni büyüler profesyonel ödevlerini tamamlayarak veya görev ödüllerini toplayarak işte falan filan. Karanlık sanatlara karşı savunma sınıfı, büyü sınıfı. Leviosa'yı öğreneceğim abi. Ben Leviosa'yı öğreneceğim. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Çok I shall reach gerçekten out when I şeyle have more boğuyorlar. information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to... Çok fazla tamam mı diyalog var arkadaşlar. Tamam hani eyvallah bize bir şeyler anlatıyorlar. O problem değil. Ama şöyle bir durum var. Hani bir anda sürekli bir yığın diyaloğa boğunca da insan sıkılıyor. Yani bunu belirtmek istedim yani. Açsana lan kapıyı. Ha şöyle. Yardım oğlum. Ben namuslu bir öğrenciyim. Aç kapıyı. Revelio. Var mı lan bir şeyler? Yokmuş. Adam keyiflendi lan. Hadi başlayalım. Beni içeri almayacaksınız mı? Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember.
Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Hadi başlayalım hocam. Çok hırslıyım. Dur. Ben başlayacağım, zaman başlayacak. Şak! Hoppala! Levioso. Hocam, fenayız, başa da belayız. Now, let's try something a little larger. Sizi kaldıralım. Büyük bir şey dediniz. Hayda. Enayi yaslanma. Geldim. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise... Good! Sen kimsin lan? Levioso. Levioso. Good. Well done. Bu da Lumos. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only basic Bu işi cards bitirmem and lazım. Protego. You may begin. This should be easy. This can't be your first. Sen kimsin lan bana artistik yapıyorsun? Yerdeyken de vururum sana. I do enjoy live duels. Use the basic cast when your opponent's At, guard hadi is geliyor. down. Super fight. Try to anticipate your opponent's next move. Hadi çık bakalım dışarıya. Ezik seni. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Bana şekil yapma. Kafanı kırarım. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I İnşallah. demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Tatlılık da kim? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Huh. Always thought Levioso. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Hayda. Oğlum senin kafanı kırarım lan. Levioso, nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. Tamam. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes,
to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get... Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Sebastian. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. But look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Tamam, teşekkür ederim ya. Çok konuşma yine. Protego. Dur lan, yanlış oldu. Sağ olun, sağ olun. Oğlum hiç kağıt yok mu ya? Gördüm. Geliyorum. Şimdi geliyorum. Yakaladım. Karanlıkta sanatlara karşı savunma sınıfında asılı olan büyük ejderha iskeletinin Profesör Hackett'ın 1878 büyük kaçak avcı baskını sırasında Doğu Galler'deki en büyük kaçak avcılık halkalarından birini tek başına bozguna uğrattıktan sonra aldığı bir ödül olduğu iddia ediliyor. Şerefsiz. Anasını satayım, duramam mı? Neyse profesör, sinirlenmeyeceğim. Şöyle bir koşu yapalım. Revelio. O ne? Tamam, sağ ol. Üst kata mı çıkacağız? Anasını satayım, çıkarım. Bu özelliği beğendim. Allah, koş. Geldim. Topla, anasını satayım, ver. Bu bir İrlanda anka kuşu ya da kahşin iskeletidir. Yağmurun geleceğini tahmin edebilen ve bir zamanlar kederli çığlıklarının ölümü önceden haber verdiğine inanılan son derece utangaç bir kuş. Oo. Çok iyi. Bunları keşfetmemiz iyi oluyor. Revelio. Var mı çıtırından bir şeyler? Ne çıktık yukarı be? Çıkacak mıyız daha yukarı? Var bir kat daha. Hadi göreve başlayalım. Selam dostum. Here, behind you. There is an open seat here. Oo. Thank you. Sen kimsin bakalım? Minik tatlılık. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Hayda. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Lan kitabım yok şerefsiz. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you Bak bir de gerçekten even olmuş remember galiba. how to perform a basic summoning charm? Aa, çok tatlısınız profesör. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Bir dakika, ben mi yapacağım? Akıyor, tamam.
Aa. Aa. Ha. Akıyor. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Başarıyı severim. You all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ouch. Neydi şimdi bu? He. Şimdi burada düello yapacağız. Düelloyu severim. Kimin kafasını kopartacağım? Hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Oo, dayı var. So why don't we have our newest student start us off? Ne oldu be? Ne yapacağım? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Tamam. Now, Accio, think of this like gobstone. Very good. Happens to the best of us. Dur oğlum, ne yapacağım ben? That's it. Aa. Excellent control there. O iş bizde hocam, sen bana bırak o işi. Ben ilk de bilmiyordum ne olduğunu. Gücüm fazla olunca taşıyor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Tamam, hadi başlayalım. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Yani hanımları yenmek istemem. Be the blues just as Ama before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? tamam, morlar benim yani. Let us see this. Yenge, ne yaptın sen ya? There we go. Ha, bende. Ananı satayım, dur! Splendid! Çekil bakalım. Minik tırtılım. Puh, basmayı unuttum çünkü. That is how it's done. Lan enayi, sen ne diyorsun? Well done. Bir daha kapışmam gerekiyor hocam. Bir daha. Let us make this a bit more interesting, shall we? Olur. Hocam ben unuttum yani. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Hadi çek. Bak bana izle diyor bu. There we go. Sen kimsin lan? That's it. Hırslandım çünkü. Sana buradan bir super fight çekerim, kendine gelirsin.
Çekil de öğren. Gel. Ne olsa bir evliliğim var. Nicely done. Gel bakalım. Let us see this. Çekil. Çekil de izle. Ha, yine bırakamadım kahpe karı. Ağlayacağım onu. Ağlayacağım, ağzına sıçayım ya. Of. Very good, both of you. Well done. Bir daha oynamam lazım ya. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Ne? Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Aferin. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Tamam. Until next time. Görüşürüz tatlım. Of course. You A word, if you Ne haber Don Profesör? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Yo, işte Of kazanç course, çıkmadı. Professor. Daha çok hırsından It öldü. was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Tamam. Arkadaşlar burada oyunu sonlandırayım ben çünkü biliyorsunuz kısa kısa videolar yapmaya çalışıyorum ve kısa kısa sizlere sunmaya çalışıyorum. Ondan dolayı da videoyu burada durduralım. Biliyorsunuz 2 tane yeni büyü öğrendik. Bunlardan birisi akıyor, birisi de Leviosa. Biz Leviosa diyelim. Ama bizim için en önemlisi Revelio. Her zaman için her yerde bunu kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yani büyülerle dolu güzel bir maç büyülerle dolu güzel bir oyun olması dileğiyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoları izliyorsanız ve bu videoları beğeniyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da bizleri desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.